And good morning. So let us start our session. Let me share my screen. We were discussing about GitHub. So yesterday in the previous session we have seen how to create an account in the GitHub, right? Hope you are very clear how to create an account. Have you tried creating accounts in the GitHub? So it's a very simple process. I think it is a very 2-step or 3-step process. We have to provide our mail ID. Once you provide your mail ID, it will ask you to set up the password. Hope my voice is audible. Is that fine? Yeah, it is audible. Yeah. Okay. Sir, are you speaking, sir? You're muted. Oh, sorry. I was in mute. Sorry. Okay. So we are going to discuss about GitHub. Okay. We are discussing about GitHub. And we have logged into GitHub by using the credentials. So what are the credentials we have provided? User ID and email and password. Okay. User ID is nothing but your email ID. So that's what I have shown you. So the website you have to go is github.com. Please go to the website called github.com, and the page, this is how the page looks like. Please click on sign in button. So sign up for registration. Here we have two options, you see, sign in and sign up. When you click on sign up, this is for new ones who want to create an account. Sign up ఎందుకు అంటే ఎవరైతే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మీకు అకౌంట్ ఉంటే సైన్ ఇన్, క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. సైన్ అప్ లో ఏం లేదనమాట, జస్ట్ మామూలుగా మనల్ని ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది, వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది, వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తాం, పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోమని అడుగుతుంది. వీ విల్ సెట్ అప్ ద పాస్వర్డ్
And once it is done, your account will be created successfully. Once you have an account, you please go and sign in into your account. Please go and sign in into your account and provide your mail address, whatever the mail address we have provided, provide that. And I'm logging into the GitHub. Once you log in, this is how the page looks like. Okay. Once you log in into the GitHub, this is how the page looks like. And you see here, what are the options we are having in the corner? See, when I click on here, we will get some options here. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇక్కడ మౌస్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే లాస్ట్ లో కార్నర్ లో మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి చూడండి. యువర్ ప్రొఫైల్, యువర్ రెపాజిటరీస్, యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్, లైక్ దట్. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్. ఓకే, మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందు ఏం చేయాలంటే, జనరల్ గా ఏం జరగద్దు అంటే ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పేసి ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, న్యూ ఆర్గనైజేషన్. ఒకవేళ న్యూ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనం చూద్దాం. if we want to create a new organization, how can we create a new organization, that we will understand. So go here, go to your organizations. You have an option called new organization here, new organization. Or otherwise, if you want to delete the existing organization, please go to the settings, click on settings, just come down. You will find an option called delete this organization. Can you able to see here, delete this organization. ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, దాన్ని నేను డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా డిలీట్ చేస్తాం చూడండి. అసలు ఫస్ట్ ఆర్గనైజేషన్కి ఎందుకు వెళ్తున్నాం అంటే, అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ముందు మనం ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం యూజువల్గా. సో కంపెనీలో ఒకవేళ కంపెనీలో మీకు గిట్హబ్ అకౌంట్ ఉంటే, కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా గిట్హబ్ అకౌంట్ ఒకటి చేసి దాంట్లో ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ అనేది ఒకటి ఇస్తారు. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ, కాబట్టి ఈ ఆర్గనైజేషన్ నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఆర్గనైజేషన్ డిలీట్ చేయడం కోసం ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద సెట్టింగ్స్, కమింగ్ డౌన్, delete this organization. We have an option called delete this organization. Or otherwise, if you want to rename the organization also, we have an option here. Okay, going to the settings, by choosing the settings option, you have to go to the last. Here we have two options, delete this organization and rename the organization. I am selecting delete this organization. So it is asking to confirm the name of the organization. So here it is already there, name of the organization is already there. So I am going to delete the organization. Yes, it is deleted. Now you see I am refreshing. I don't have any organizations now. You can go here and you can select you see here I don't have any organizations. Suppose if I want to create a new organization, you can click on this plus symbol here. If you want to create any new one, మీరు ఏదైనా న్యూగా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఆర్గనైజేషన్ కానీ రెపాజిటరీ కానీ, డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ ఉంది కదా, ఆ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేస్తే we have some options here. Please go to new organization, click on new organization. When you click on new organization, it is asking for plan. Okay, it is asking for choosing the plan choose చేసుకోమని అడుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా చూడండి. if you are working with the team, you have to go with some other options. Presently we are practicing, that's why we are going with the free, the basic for individuals and organization. We are just going for a free organization. Okay, we are not going with this paid, okay, paid version. So we are going with the free version. So I'm selecting this one, create a free organization. Okay, I'm going for create a free organization. And it is asking to provide organization account name. I am just giving the organization name as, okay, I'm just giving the organization name as Wipro. It is already, you see, when I am providing the name, it is showing that the name is already taken. So that's why we need to try with a different name.
So I'm just giving the name as Wipro 23. Yes, the name, it is available. When I'm trying to give Wipro 2 also, it is already taken. So it will show, we don't need to worry about it. It will show there. If the name is already taken or if the name is available, okay, it will remind us. So I'm going for Wipro 23. So the name is available and it is asking for contact email. We can provide any email, company email or otherwise whatever it is. So I am just showing you that the organization, I'm just creating an organization. Okay. I'm just creating an organization name and this one. And here we have two options here. This organization belongs to my personal account or my business or institution. Say whatever you want, whatever the option you want, you can select. Usually what they will select whenever they are creating an account for the organization, they will select this is a business or institution. Okay, no one select that as personal account. So since we are setting an organization for our personal purpose, I'm selecting personal account. Usually we'll go for selecting this business or institution only. So once we have provided the organization name, contact email, and this particular option, after selecting this particular option, personal account or business account, then under we have one more option, like it is asking to verify your account. Click on verify. Click on verify. It is asking to pick one square that shows two identical objects. Which of the diagrams have two identical objects here? So this is having two identical objects. So I'm selecting, I'm agreeing the terms and conditions. I'm going for the next steps. Organization is created. Usually what happens, first we will create an organization. Under organization, inside the organization, we will create repositories. Okay, suppose if you are working for an organization. So basically, if anyone asks you to create a GitHub account and to set up the GitHub account and all, so what you have to do first, once after creating the GitHub account క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే లోపల ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసి ఆర్గనైజేషన్ లోపల మనం రెపాజిటరీస్ ఎప్పుడైనా సరే క్రియేట్ చేయాలి. సో డైరెక్ట్ గా కూడా రెపాజిటరీ క్రియేట్ చేయొచ్చు, బట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ రెపాజిటరీస్ ఇన్సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్ సో దట్ we can say that all these repositories comes under this organization. So complete, I think organization is created. I am just skipping a complete sign up. Either you can click on complete sign up or you can skip the step. You see here, once the organization is created, ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది చూడండి. లేదు మీకు ఇక్కడ చూపించకపోతే మీరు ఏం చేస్తారంటే, you can go here, you click on organizations. We have an option here, your organizations. Click on your organizations. It will show like you have only one organization. This is the organization you have. Click on that name of the organization. Directly will be moving to the particular organization. So ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో మనకి ఏం చూపిస్తుంది, ఏమేమి రెపాజిటరీస్ ఉంటాయి, ఏం ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఏం ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి, ఎవరెవరు ఉన్నారు ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో, పీపుల్ ఎన్ని టీమ్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నారు, ఇవన్నీ కూడా మన ఆర్గనైజేషన్ కింద మనకి చూపిస్తుంది. సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ రెపాజిటరీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఫస్ట్, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, మన ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ చేసాం. ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ పీపుల్, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ పీపుల్ యూ కెన్ యాడ్ పీపుల్. సో వీ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ హియర్ కాల్డ్ పీపుల్. క్లిక్ ఆన్ దట్ ఆప్షన్. పీపుల్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే చూడండి, so how many members are there? Only one member. Okay, if you want to add members to this organization, you can find a member, but you should have the username of that particular user. అంటే మీరు ఎవరినైతే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఈ అకౌంట్ కి, వాళ్ళకు కూడా ఆల్రెడీ గిట్హబ్ అకౌంట్ ఉంటే వాళ్ళ యూజర్ ఐడి చెప్తే వాళ్ళకి చూపిస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ you see here, I am searching, I want to add members. Okay, I want to add members. So how can I add? You can find a member here. You can find a member by searching the name. Otherwise you can invite the member. See here, if you want to invite a member, you can invite the member. You can search by user. You can search by either by using username
address or full name, email address or full name. So suppose if I want to search with some name, you see here it is showing some names right here. So all these names it is showing only if they have the GitHub account. ఇవన్నీ ఏం పేర్లు, ఇవన్నీ ఎవరి పేర్లు అంటే ఆల్రెడీ ఎవరికైతే గిట్హబ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయో, ఎవరికైతే గిట్హబ్ ఐడి ఉంటుందో, గిట్హబ్ యూజర్ నేమ్ ఉంటుందో వాళ్ళవి మాత్రమే ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, లేకపోతే ఎవరిని చూపించదు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, వంశీ డెవాప్స్ ఎవరికైతే అకౌంట్ ఉంటుందో, అకౌంట్ ఉండి ఎవరికైతే వాళ్ళకి యూజర్ ఐడి ఉంటుందో, ఏ విధంగా మన గిట్హబ్ అకౌంట్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు యూజర్ ఐడి అనేది ఉంటుంది అనమాట. యూజర్ ఐడి మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే యూ కెన్ సీ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యాక్చువల్గా ఈమెయిల్ ఐడి వేరు, యూజర్ ఐడి వేరు. మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమొస్తుంది, వంశీ గిట్ 1. ఓకే, వంశీ గిట్ 1. సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దిస్ ఈస్ యువర్ user ID. This is your user ID. Okay, like that each and every one will have some user IDs. So based on the user ID, we can send an invitation. So let me show you. So first let me go to the organization. This is an organization, and once we go to the organization, here we can add the people. Click on people. If you want members to the people, you can send invite to the members. Okay, if you want to add, you can send invite. You can just click on invite, search the name of the person. Okay, search the name of the person. Suppose if the person name is Rajesh, so that person will have that ID, GitHub ID. So definitely please remember, if you want to send invite to any person, you should have that person's GitHub ID. Okay, if you want to send some person like Rajesh, you should have that person's GitHub account ID. Otherwise you cannot send the invite. Either see the three things. Either you should have the username, full name or email address to display here. మీరు ఇక్కడ ఇస్తే డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. గిట్హబ్ అకౌంట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది, అకౌంట్ నేమ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఆ అకౌంట్ నేమ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇన్వైట్, సో దే విల్ గెట్ సమ్ ఇన్వైట్ టు ద మెయిల్. సమ్ ఇన్వైట్ విల్ గో టు దేర్ మెయిల్. ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ రాజేష్ అనే ఏదైతే మనం పేరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో వాళ్ళకి అకౌంట్ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట, ఇన్విటేషన్ అనేది వెళ్తుంది. వాళ్ళ మెయిల్లో ఆ ఇన్విటేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే దే విల్ ఇమీడియట్లీ జాయిన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఎనీ ఇన్వైట్ టు ఎనీ మెంబర్, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ మెంబర్ టు జాయిన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్, ఎవరైనా ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ సెండ్ ఎన్ ఇన్వైట్ టు ద మెంబర్, అండ్ ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు search for the username. You must know the username or email address, whatever it is. Okay, if it is there, it will show your particular GitHub account name. You can select that GitHub account name and you can send the invite. ఈ విధంగా మనం ఇన్వైట్ అనేది పంపించవచ్చు అనమాట. సో ఆ విధంగా పీపుల్ యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ పీపుల్, యూ కెన్ యాడ్ ద పీపుల్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్, వీ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ హియర్. సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి లాస్ట్కి వెళ్ళిపోతే మనకి డిలీట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. యూ కెన్ డిలీట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. So then what are the other options we have under this organization? If you want to create any repository, okay, under this organization, if you want to create this any repository, click on repositories. I'm going to the repositories under Wipro 23. Wipro 23 is the organization name. Wipro 23 అనేది ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. దీని కింద ఏమైనా మనకు రెపాజిటరీస్ ఉన్నాయా? ఏం లేవు. This organization has no repositories. If you want to create a repository, yes, we can create a repository. Click on create a repository. And it is asking the repository name. And while creating a repository, please make sure you are creating repository under Wipro 23. I can create repository by selecting this option called Vamsi Git 1. Okay, this is not an organization. This is I am the owner. I am the owner of this account. So even I can create repositories. Okay, even I can create my own repositories. నేను కూడా కొన్ని repositories create చేసుకోవచ్చు. సో repository అనేది మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారో చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఓనర్ నేమ్ ఏం చూపిస్తుంది. సో ఓనర్ నేమ్, if I select Wipro 23, this repository, whatever the repository you are going to create,
that will be created under Wipro 23. ఇక్కడ మీరు ఓనర్ ఏదైతే ఇచ్చారో దాని కింద క్రియేట్ అవుతుంది. లేదు మీ పర్సనల్ గా మీరు రెపో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ యువర్ పర్సనల్ అకౌంట్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ యువర్ ఐడి యాజ్ ఓనర్. ఓకేనా, మీ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఐడి కింద మీ నేమ్ కింద వస్తాయి అనమాట రెపాజిటరీస్. సో అలాగైనా చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి మనం Wipro 23 అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ రెపాజిటరీస్ అండర్ Wipro 23 organization. That's why I'm selecting this particular option. And when we come down, repository name ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం కిందకు వస్తే it is asking two options, whether you want to create a public repository or private repository. ఏ repository మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, పబ్లిక్ ప్రైవేట్? సో what do you mean by public repository or private repository? పబ్లిక్ repository అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. So if it is a public repository, anyone with internet connection can access your repository. You see here, anyone on the internet can see this repository. If you make this option as public, దీన్ని మీరు పబ్లిక్ అని పెట్టారంటే, పబ్లిక్ రెపాజిటరీగా పెడితే ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉన్న ఎవరైనా సరే మీ రెపాజిటరీని చూడొచ్చు. అలా కాకుండా మీ రెపాజిటరీని రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ కీప్ యువర్ రెపాజిటరీ యాజ్ ప్రైవేట్. So like that we have two options. Usually companies or whoever they create repositories, they will go for the option called private. Why? Because they don't want others to see the repository. They don't want others to see their repositories. So if you want to make it public, you can make it as a public. Public పెట్టాలనుకుంటే పెట్టచ్చు, కానీ పబ్లిక్ పెడితే ఏమవుతుందంటే anyone on the internet can see your repository. If you want to provide restriction, you can go for private. Most of the times you will go for private repository. Okay, we will create private repositories only. So anyhow, I'm selecting the option as private. I'm coming down. If you want to add a readme file, you can add this one. What is the meaning of this add a readme file? You can select this particular this option called add a readme file. ఇది ఎందుకు అంటే you can write a long description for your project. Suppose we are creating a repository. Okay, so we are creating a repository for the purpose of storing some code. So that time we can select this option called add a readme file. So once you add a readme file, you can write a long description for your project. I'll show you. Okay, so that's it. We don't have more options here. We are providing repository name for creating a repository, and we are selecting the owner of the repository. Either you can select the owner as Wipro 23 or OMSI Git 1. And once you select the owner as Wipro 23, this repository will be created under Wipro 23. If you select OMSI Git 1, this repository will be created under OMSI Git 1. Like that it will go. So you have to give an option whether you want to create a public repository or private repository. Please make sure always we select private repository only. And if you want any repository as public, like if you want to share any repository with your friends, okay, with your friends or with your organization members, you can keep as public, so that they can able to see your information which is in the repository. మీ రెపాజిటరీలో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు చూడగలుగుతారు అనమాట. పబ్లిక్ అని పెడితే, ప్రైవేట్ అని పెడితే ఎవరు చూడలేరు. ఓన్లీ మీ దాంట్లో ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో మెంబర్స్, మీ ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉంటారో, Wipro 23లో ఎవరైతే మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ రెపాజిటరీని చూడగలుగుతారు. ఓకే, మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఐ కీప్ దిస్ యాజ్ ప్రైవేట్ ఆప్షన్ అని పెడితే వీ కెన్ చూస్ హూ కెన్ సీ అండ్ కమిట్ దిస్ రెపాజిటరీ. ఎవరెవరు ఇది చూడగలుగుతారు, ఎవరెవరు కమిట్ చేయగలుగుతారు, అదంతా కూడా మనం చెప్పగలుగుతాం. సో కెన్ చూస్ ఇట్, హూ కెన్ సీ అండ్ కమిట్ దిస్ రెపాజిటరీ. Coming down and creating a repository. So repository is created. I told you, right? This repository is created under an organization called Wipro 23. Okay, we have created a repository under the organization called Wipro 23. So what do you mean by this? What do you mean by this? This is a repository where the source code will be stored. Okay, where all the developers will push the source code, will keep their source code. ఈ రెపాజిటరీలో ఏం చేస్తారంటే డెవలపర్స్ అందరూ సోర్స్ కోడ్ ని ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు అనమాట. మనం చెప్పాం కదా నిన్న, గిట్ హబ్ అంటే ఏంటంటే రిమోట్ రెపాజిటరీ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిమోట్ రెపాజిటరీ. వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ రెపాజిటరీ and all the developers, they will who are working on this particular
all the developers who work on the particular project, they will push the code into this particular repository. Okay, how they are going to create repository, how they are going to push the code into the repository, we will see that. Okay, so this is the repository I have created. My repo is the repository I have created. Suppose if I want to add, if any developer wants to add any file, he can add directly here itself. Okay, we have two options. If any developer wants to add a file, if any developer wants to add any file, he can add the file here itself. You see, we are having an option called add file. Okay, I'm just creating a file, creating a new file. I'm going to add file option, and I'm just giving the file name. Okay, so I'm just adding file1.java. This is the file name I have added. So my Java file, I'm just writing some content. Okay, my Java file. So once after giving the file name file1.java, we are giving the file contents also, coming down, and I'm committing directly to the main branch. You see the option is like, we need to commit this. Once you commit this file will be stored into the repository. So I'm going to commit directly to the main branch. We have an option here called commit new file. Just clicking on it, commit new file. Yes, the file is created. Able to see the file is created here. File1.java is created. You can open that file. You can see what is the size of the file. Okay, what is the content inside the file? Everything you can see. So anyhow, my repo is the repo we have created under an organization called Wipro23, and we know how to add file. Okay, how to add files directly from the repository. So you can click on add file option. Otherwise, if you are already having a file, you can upload it directly. We have an upload file option directly. So upload files, click on upload file. So you can drag the files or you can choose the files. I'm clicking on choose your files. So I'm choosing this file, opening it. Okay. Commit changes. So like this, if you want to add any file, we have an option like we have add file option or otherwise upload file option. We can upload the file so that file will be uploaded or file will be added here. Usually what happens, developers will not push the code directly. Developers will not directly push the code into the repository. Directly ikkada add file option gaani upload file option gaani use chesi deentlo code అనేదాన్ని యాడ్ చేయరు అన్నమాట. సో వాళ్ళు డైరెక్ట్ కోడ్ ఎలా యాడ్ చేస్తారంటే there is a separate procedure for adding the code into the this one. So we will discuss that procedure. Okay, so anyhow you understood how to create a repository. Okay, how to create a repository and how to create an organization, all these things you understood. So this each and every once a repository is created, try to understand, once a repository is created, each and every repository will have some URL. Each and every repository will have some URL. Where is that URL? You see in the green color, we are able to see some code option here. ఒకసారి రెపాజిటరీ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మనకి ఆ రెపాజిటరీకి యూఆర్ఎల్ అని ఉంటుంది అనమాట. యూఆర్ఎల్. సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి కోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, కోడ్ ఇన్ ద గ్రీన్ కలర్, విత్ గ్రీన్ కలర్ we have code option. You can go there and you can copy the URL. See here, this is the URL. Copy. This is the URL of the particular. Okay, hope you understood, right? This is the URL we can use for different purposes. URL మనం డిఫరెంట్ పర్పసెస్ యూస్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతి రెపాజిటరీకి వన్స్ మీరు రెపాజిటరీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ప్రతి రెపాజిటరీకి ఒక URL అనేది ఉంటుంది. సో we will use this URL. I'll show you where for what purpose we will use this URL and all. I'll show you. But each and every repository will have a URL. That's fine. And one more thing also we must understand that once you create a repository, మీరు ఒకసారి రెపాజిటరీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒక బ్రాంచ్ మాత్రం డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. డిఫాల్ట్ బ్రాంచ్ అంటాం దాన్ని. సో మనం ఏం సెలెక్ట్ చేయం, ఈ బ్రాంచ్ నేమ్ తో రావాలని ఇట్లా ఏం సెలెక్ట్ చేయం.
సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి చెప్పండి. హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ వీ హ్యావ్? ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ క్లియర్లీ. హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్? How many branches we are having in this repository? One branch. Only one branch One we are branch. having. Okay, only one branch we are having. And the name of the branch is what? Main branch. Main branch. Here we are having only one branch. Name of the branch is main. So what is the use of branch? I'll tell you. Okay, let's understand use of branches. Why we have multiple branches here? Why we have the option of creating multiple branches? So branching is for the purpose, you see here, branches ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా డెవలపర్స్ ఉంటారు, చాలా మంది ఉంటారు కదా, డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ఇండివిజువల్ ఫీచర్స్. ఒక్కొక్క ఫీచర్ మీద ఒక్కొక్క డెవలపర్ వర్క్ చేస్తారు, లేకపోతే ఒక ఫీచర్ మీద 2-3 డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తారు. సో లైక్ దట్ దే విల్ బి వర్కింగ్. సో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ కోడ్ రాసిన తర్వాత సపోజ్ ఒక డెవలపరు, సపోజ్ ఇప్పుడు పేటిఎం మనకి మీకు ఇంతకు ముందు ఒక మల్టీ మాడ్యూల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏందో మనం చూపించాం. మల్టీ మాడ్యూల్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం పేటిఎం అనే అప్లికేషన్ తీసుకుంటే, పేటిఎం అనే అప్లికేషన్లో మనకు చాలా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, బుకింగ్ మూవీ టికెట్స్ అని, రీఛార్జింగ్ మొబైల్ అని, ఇట్లా మనకు చాలా ఉంటాయి. సో సపోజ్ ఇప్పుడు రీఛార్జ్ అనే దానికి ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాడు అనుకుందాం. రాసేటప్పుడు ఆయన రీఛార్జ్ మాడ్యూల్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు హీ కెన్ క్రియేట్ అ న్యూ బ్రాంచ్. So how to create a new branch? He can select on branches. Here it is, there is an option called new branches. Okay, here there is an option called new branch. So we can select a new branch, and just I'm giving the branch name as development dev. I'm just giving dev in the sense development. Otherwise what not, you can create any name. You can create a branch with any name. I am just creating a branch with the name called dev. Okay, dev అనే బ్రాంచ్ ఇస్తున్నాను. అయితే dev అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీరు చూడండి, బ్రాంచ్ సోర్స్ అడుగుతుంది. ఖచ్చితంగా మీరు ఎంటీ బ్రాంచ్ అయితే క్రియేట్ చేయలేరు. We cannot create an empty branch. Try to understand. We cannot create an empty branch. Whenever you are creating a new branch, it will ask you to provide the source branch name. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని యొక్క సోర్స్ బ్రాంచ్ ఏంది అని అడుగుతుంది. అంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రెఫరెన్స్ అనేది ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు డెవ్ అనే బ్రాంచ్ నేమ్ ఇచ్చారు, ఈ డెవ్ అనే బ్రాంచ్ లోకి ఏ ఫైల్స్ రావాలంటే మెయిన్ లో ఏవైతే ఫైల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వచ్చేస్తాయి. సో వీ హ్యావ్ సోర్స్ బ్రాంచ్ కాల్డ్ మెయిన్. ఇది లేకుండా మీరు బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేయలేరు. ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ దిస్, యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఎ బ్రాంచ్ వితౌట్ దిస్ బ్రాంచ్ సోర్స్. సో దట్స్ వై whenever you need to understand that you have to, whenever you are creating a new branch, definitely it will ask us to give some source name. So only after giving the source name we can able to create our new branch. I am just creating a branch, you see. Now you can understand how many branches previously we were having. Only one branch. Now we have created one more branch, that is called dev branch. Let me go to this repository. See how many branches it is showing. Previously there was only one branch. Now it is showing 2 branches. What is the other branch we have created now? Dev. We can switch from one branch to another branch. This is the URL. See, you see here. If I go here, this is the URL of main branch. And if I switch to some other branch called dev, yeah, that's fine. Anyhow, URL will be common. We can switch over the branches. Okay, so fine, we can create, we have created a branch called dev. We have 2 branches here now, main branch and dev branch. So we can switch over the branches. You please observe the files that are present in the dev branch. Dev branch లో ఉండే ఫైల్స్ చూడండి ఒకసారి. readme ఫైల్ ఒకటి ఉంది, dependencies ఫైల్ ఒకటి ఉంది, file 1 ఒకటి ఉంది. మనం యాడ్ చేసాం ఇవన్నీ. దీంట్లో ఫైల్స్ మనం యాడ్ చేయలేదు. ఎందుకని ఇవన్నీ వచ్చాయి మళ్ళీ డెవ్ బ్రాంచ్ లోకి? ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయంటే, you see, whenever we are creating a new branch, suppose new branch, whenever I am creating a new branch, test అనే పేరుతో ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాను. I am going to create a branch called test. So what it is asking, what is the downside option we have? Branch source. You have to provide some source.
So what are the options we have? Either we can provide main as a source, otherwise we can provide dev as a source. మొత్తానికైతే మీరు ఏదో ఒక సోర్స్ బ్రాంచ్ ఇవ్వాలంతే. So I'm giving the dev as source branch. I'm going to create test. So let me wait. So I'm going to delete these files in the dev branch now. Dev branch kelda. I am going to switch to the dev branch. I'm going to delete this file. How to delete this file? You can click on that particular file. You can click on that particular file. Here we have an option called delete this file option. You're able to see. I am deleting this. Okay. I am deleting this file. Yes, that file is deleted. Commit. Okay. I'm going to commit directly to the dev branch. Now you see, go to the branches. Go to the dev branch now. Dev branch. How many files we have now? Previously we have 3 files. Now I have deleted 1 file. Okay. ఇంతకుముందు 3 files ఉన్నాయి నాకు dev లో. ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ డిలీట్ చేశాను. ఇంకా 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ బ్రాంచ్. New branch. Name I am going to provide is what? Test. So what source I want to provide now? ఏ సోర్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను? dev. dev లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి మీకు తెలుసు. ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి dev లో? Just now we made some changes. How many files were there in dev? Only dev. Yeah, only 2 files are there in dev. So I'm going to create a new branch called test from the branch source called dev. So I'm going to create a branch. Now whatever the files that are available in dev branch, the same files will be copied to test branch also. You see the test branch now. Previously we had only 2 branches. Previously we had only 2 branches. Now we had created 1 more branches. We have created 1 more branch. So 3 branches are there. We have created 1 more branch. The 3 branches are there. Go to test branch and check out check the files. Check the files here. Okay, these are the files we are having. So dependencies.png and file1.java. These are the files we are having. Okay, hope you're able to understand how can we create branches. How can we create a branch without any files, empty branch? Yeah, that's what I'm saying. We cannot create an empty branch. Whenever you want to create a branch, if you want to create an empty branch, you have to give the source as empty branch. Okay, you getting my point? No, sir. No. So suppose if you want to create an empty branch, you at least you have to provide some source while creating branch, right? You have Then to provide whatever the files present in the source will. Definitely. That is the option we have. We cannot create an empty branch. Okay. And we cannot create an empty branch. Okay, that we have to remember. Vamsi, I have a question here. Yeah, please. What if we have to put 2 projects in the same GitHub? So when you give as a root to dev to test, the files are getting copied, right? So I want to just completely divide the 2 projects and each should have its own branches. Yeah, we can manage that. That's not a problem. So you see here, you can create a repository for one project here. And you can create one more repository, new repository. You want to create one more repository under the same organization or under different organization? Under same organization, but 2 different projects. Yeah. See, under Wipro is the organization name. Wipro 23 is the organization name. Under that organization, we have created MyRepo. MyRepo is the repository. Okay. For one project. Okay. And you want to create one more repository. Okay. I'm going to create a new repository. So please select the owner name. Owner name, your owner name must be Wipro 23. I'm going to create one more repo called MyRepo1. This is another project. Okay. This is another project. So I'm just going to create a repository. You see now under Wipro 23, now we have how many repositories? Previously, I had only 1 repository. How many repositories? 2 repositories are there. Yeah. So if you want to make changes, if you want to add code to MyRepo, you can go to MyRepo. Okay.
Okay. And otherwise, if you want to add code to my repo one, you can go there. So those are two different projects. My repo is a different project. My repo one is a different project. Got it. So got in my repo one, we can again create our own branches. Okay, got it. Yeah, this is how we are going to organize. Okay, we can keep the code here. Developers keep the code here. Okay, so I think you understood the necessity of branches. Branches ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా డెవలపర్స్ ఒక్కొక్క ఫీచర్ మీద వర్క్ చేస్తారు, కొంతమంది ఒక ప్రోగ్రామ్ మీద, కొంతమంది ఇంకొక ఫీచర్ మీద వర్క్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ క్లబ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా ఒక దగ్గర బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఫైనల్ దే విల్ క్రియేట్ ఇండివిజువల్ బ్రాంచెస్. They will work on that feature. Finally, what they will do? Finally, we will be having only one master copy. We will maintain one master copy. Consider that master copy as main. మనకు మెయిన్ బ్రాంచ్ లో మెయిన్ మాస్టర్ కాపీ అనేది ఉంటుంది అనుకోండి, కోడ్ మొత్తం ఉంటుంది అనుకోండి. సో డెవలపర్స్ ఎన్ని ఇండివిజువల్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా ఫైనల్లీ దే విల్ కమిట్ ద కోడ్ ఇంటూ they will commit the code into main. They will copy the entire code into main branch. Once all feature okay work అవుతుంది, issues ఏం లేవని తెలిసిన తర్వాత they will add that code to the main branch. So we will be maintaining one master copy at one branch. That can be either main, master, whatever it is. It is not mandatory that you have to maintain your code in main branch. You have to maintain your master copy in main branch. That is your wish. Usually what they will do, they will maintain master copy in the main branch. Yeah. So developers can create their individual branches. They will work on the features. Finally, they will commit the code to main branch. Yeah. So this is how they will do. So in tomorrow's class, in tomorrow's session, we will discuss the rest of the things. Okay. How the developers will commit the code to the GitHub. Okay. From local machine. Okay. That we will discuss tomorrow. Yeah, Vamshi, like after committing the code, someone has to review and approve it. Then only that original code changes will get matched, Yes, right? yes. That we will discuss. So that is called PR. See here, we have an option called PR, pull request option. Okay. So what? Suppose if some developer adds some code here. Okay. So that cannot be committed directly. See, if I am the owner of the repository, I can directly add the code and I can directly commit the code into the repository. So if I am not the owner, if I am just a member of this organization, so I can just add the code and I can raise a PR request. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా అంటే ఇప్పుడు ఎలా రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడతారంటే అదంతా కూడా మనం పెట్టుకునేవే. ఓకేనా, మనం పెట్టుకునేవి రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్ని కూడా. ఎందుకంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు కోడ్ కమిట్ చేయకూడదు కాబట్టి ఎవరైనా ఏదైనా కోడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ మనకి ఏం ఆప్షన్ రావాలంటే పిఆర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ పిఆర్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా మనం పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తాం. పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తే అక్కడ రివ్యూవర్ని యాడ్ చేస్తాం. మనం ఎవరికి వెళ్ళాలి పుల్ రిక్వెస్ట్ అనేది వాళ్ళు రివ్యూ చేసి దాన్ని మ్యాచ్ చేస్తారు. That I will show you tomorrow. Okay, I'll show you in the tomorrow's class. Yeah, sure. How can we raise pull request and how can the PRs can be matched on? Okay, Vamshi, one more question. Usually they don't do it through GUI, right? They usually run all this through. Yeah, that is what they will run in line. locally. They will run in locally. They will push the code from local to this GUI. Tomorrow that we will see how actually the developer will process the code from local to remote repository. Yeah, and they use command line, not through GUI. Most of them. Yeah, Git terminal they will use. Yeah. I'll show you. Okay. Right. Thank you all. If you don't have any questions.